I already feel like I'm at home because students like to sit in the back, just like in America. Thank you very, very much for having me here today. I am deeply grateful to the support from the National Research Foundation that's brought me to Korea, to my collaborators, Dr. Jung Park, Dr. Young-Suk Song, especially Dr. Song, who's done so much to bring me here, and as an intellectual partner as well. And thank you, all of you who are here with us today. I'm grateful to have you. 오늘 시작하면서 뒤에 있는 자리가 이렇게 비어 있는 거 보니까 벌써 미국에 있는 강의실 같다고 그러시고요. 그 연구재단에서 초청해 주셔서 특별히 감사하고, 그리고 송문석 교수님이 지적인 친구로서 여기까지 이렇게 올 수 있도록 인도해 주셔서 감사하다는 말씀을 해주셨습니다. Okay. That's all right. In his classic cyberpunk novel, Neuromancer, William Gibson writes that cyberspace is a consensual hallucination, one where we can experience bodiless exaltation. Not many years later, in his novel Snow Crash, Neil Stephenson describes how in the metaverse, one can become a warrior prince. More recently, Ernest Cline describes the Oasis, an even more immersive virtual world, as an escape hatch into a better reality, a magical place where anything is possible. All three books wrestle with a dystopian future where we can overcome the failures, dissatisfactions, and alienation of contemporary life by jacking into a virtual world using a brain-computer interface. 사이버펑크 소설이라는 분야를 아마 읽어보셨던 분들은 아마 유명한 책인데 1983년에 뉴로맨서 이거 번역이 있습니다. 윌리엄 깁슨 책. 그리고 스노우 크래시 그리고 오아시스라고 하는 그 책에 보면은 우리들이 살아가는 세계를 보다 나은 실제로 나아가는 탈출구 이렇게 묘사하는데, 요즘에 SF물들이 다 그렇죠. 디스토피아적인 그런 상상에서 시작해서 우리 현대 생활이 갖고 있는 실패, 불만족, 소외감 그런 것들을 가상 세계로 접속함으로써 우리가 극복하는 그런 모습들을 보여주고 있습니다. Between the pandemic, global conflict, the rise of surveillance capitalism, and the seemingly inevitable collapse of our environment, we may have already reached a point where humanity is prepared to forsake conventional reality for virtual reality. We're developing augmented reality technologies and improving our virtual reality technology to provide increasingly immersive experiences. The rise of such virtual worlds began with video games and extends into video gaming on screen and with headsets and virtual worlds today. Our technological interfaces continue to improve, and innovations like Neuralink, should they prove safe and effective, could provide us with opportunities that resemble the science fiction promises of Gibson, Stephen, or Klein. 우리들이 지금 맞이하고 있는 팬데믹 시대, 글로벌 갈등이 고조된 우크라이나 전쟁이 진행되는 시대, 혹은 이 용어는 여러분들이 잘 모르시는데 감시 자본주의 해갖고 요즘에 인터넷 접속하면 모든 게 쿠키로 해갖고 여러분의 모든 행동이 추적이 되죠. 그런 형태의 자본주의를 감시 자본주의라고 하는데, 그런 것들 그리고 기후 변화와 환경 문제 이런 것들을 하면서 우리의 관습적인 우리가 살아가는 통념적인 세계를 가상 세계로 잇고 싶어하는 경향이 있고, 그리고 기술 발전은 AR 테크놀로지를 통해서 발전이 됐고, 그래서 우리들의 몰입 경험을 강조하는 그런 가상 체험들이 강조되고 있는 시대. 아마 조금 지나면 뉴로링크 해갖고 우리들의 신경을 직접 네트워크에 접속하는 그런 시대가 곧 열릴 것 같은데, 그게 이제 깁슨과 스티븐슨과 클라인이 이렇게 얘기해주는 그런 미래 현실인 것 같습니다. Just so you know, for those of you following along in the translation, I did not ask that all parts of the paper get translated. So some bits, in order to save my friend's effort, were not translated. That's correct, right? So some parts, starting now, will not have been translated. I apologize, and I will try to speak slowly and as clearly as I can. 시간을 줄이기 위해서 다 읽기보다는 이렇게 표시된 몇 가지 중요한 부분들을 발췌해서 하시겠다고 하셨어요. 저를 위해서. Our technology does not yet allow us to experience fully immersive virtual worlds, nor can we yet directly connect our brains to computers. But we are decades since the first video games were built and seemingly light years more advanced in the content
but also the culture of video games and virtual worlds. By virtual worlds, I include single-player video games, but primarily I mean digital games and environments that leverage the internet to produce a social experience. Some virtual worlds permit only a few players at a time. Others permit thousands of players to interact on shared servers. Some virtual worlds are games with game objectives, winning conditions, and opponents to defeat. Other virtual worlds are social environments, places to congregate and talk with other residents. The virtual worlds of today include Dark Souls, EVE Online, and even short-lived encounters in games like League of Legends. So technology is advanced to the point that it creates multiplayer, sometimes massively multiplayer virtual realities. We are not yet to the point that science fiction authors predict, but we can see it on the horizon, or to paraphrase the biblical author Paul of Tarsus, through a computer screen darkly. 뭐 여러분들 다 알다시피 기술 발전이 너무 빠르죠. 요새 뭐 눈 깜빡할 사이에 기술이 다 발전한 것 같은데. 그러니까 우리 가상 세계의 발전은 여러분들 알다시피 이제 혼자서 비디오에 접속해 비디오 게임부터 시작하고 요즘에 MMORPG에 가서 다중접속 온라인 게임들이 여러분들 이거 저보다 더 잘할 것 같아요. 다크 소울스, 이브 온라인, 리그 오브 레전드 이거 다 해보셨나요? 예. 근데 어쨌든 이런 기술들이 우리들의 그 가상 현실들을 해주는 그런 다중 접속 프로그램인데, 근데 어쨌든 우리가 아직 과학 SF 소설에 나오는 것만큼은 아니지만 그럼에도 불구하고 이 가상 환경 다중 온라인 게임은 우리들에게 이전과는 다른 환경을 만들어주고 있는 건 분명합니다. It is not without purpose that I summon a theologian, the Christian convert Paul, to help us understand virtual worlds and video games. I find that religion offers an important lens through which to understand these technologies, particularly because the gaming technologies have become a secularized form of religion. For many people, video games are the most compelling sources of myth in today's world. 예, 이걸 하면서 지금 교수님이 바울을 인용하셨는데 이 바울을 특별히 비디오 게임하고 연관해서 인용하는 게 의미가 없지는 않은 게 제라시 교수님 생각하기에 종교라고 하는 것은 이러한 기술들, 첨단 기술들을 이해하는 렌즈가 아주 중요한 렌즈라고 그러고, 그리고 이제 게임 기술 있잖아요. 그 게임 기술을 secularized religion, 그러니까 세속화된 종교의 형태. 그러니까 우리가 지금까지 신앙적인 눈으로 종교를 기술을 어떻게 이용해 볼 수 있을까라고 하는 것과는 전혀 다른 관점인데 게임 자체가 secularized religion이라고 보는 관점을 견지하신다고 하십니다. Religions have always been engaged with virtual realities, things that we can envision but cannot quite realize. For example, Margaret Wertheim argues that Christian cathedrals sought to provide a virtual environment, access to heaven while Christians remained in this world. When the faithful Christian enters the cathedral, they find themselves in a new realm, one of transcendent glory. This is but one example of how religions create the conditions for human beings to experience sacred realities. But we must go a step further to understand how digital environments come to offer the same opportunity. 바울을 인용하는데 가장 중요한 건 종교는 언제나 그 가상 실제들과 관계를 맺어왔던 거예요. 그래서 예를 들면 이제 마가렛 워츠하임이라고 하는 사람은 대성당이죠. 그 대성당이라는 게 우리가 천국에 있는 것과 같은 가상 실제의 경험을 만들어 주기 위해 만들어졌다 이렇게 얘기를 했고, 그래서 그 성당에서 새로운 영역, 그러니까 천상 초월적인 영광을 경험하는 그런 경험을 했듯이 언제나 종교는 인간에게 그 성스러운 실제를 가상적으로 경험할 수 있는 실제를 만들어 주는데 초점을 두어 왔으니까 가상 현실과 종교하고는 굉장히 가까운 그런 단계일 것 같습니다. We live in what scholars and others have labeled a secular age. But what is it to be secular? Is it, as Freud predicted in Future of an Illusion, a time when science would strangle religion, when reason would overcome faith? Freud shared Nietzsche's belief that God is dead and we have killed him. Nietzsche may have feared the freedom which comes with the death of God, but that fear was trumped by an ecstatic wonder. Freud also relished it. He confidently asserted that religion was nothing more than consolation for our own powerlessness in the face of nature and death.
He believed that humanity had matured to a point where religion would simply fade away. 세속적이라고 하는 건 무엇이냐? 세속적이라고 하는 건 우리는 상상하기 이제 프로이드가 환상의 미래나 니체가 그 얘기했던 그런 미래, 신은 죽었다, 그리고 우리가 그를 죽였다라고 말했던 그 미래를 이야기하는데 거기서 어쩌면 그 신의 죽음과 함께 도래하는 자유를 니체는 두려워했을지도 모르지만 그 두려움이 결국은 신비적인 기적에 의해서 그 극복이 됐고 그 프로이드가 그것을 갖다가 소멸시켰고 그래서 중요한 건 그가 그 종교의 소멸을 이야기할 때 종교는 자연과 죽음 앞에서 우리들의 무기력에 대한 위로라고 하는 말로 이렇게 이야기를 했었는데 그래서 프로이드는 인간은 종교가 사라질 종교를 종교 없이 살아갈 수 있을 만큼 성숙했다 이렇게 믿었다고 그랬죠. From our vantage in the 21st century, we see religion all around us. So much for the death of God. But if religion has not faded away, what then are we to make of secularism? Was it an illusion? I think not, but it was misunderstood. Secularism is not the end of religion, but rather, and this remains somewhat close to Nietzsche's own usage, the end of absolute truth, of certainty in one's own religious beliefs. Secularism means that we recognize there are many religions and many ways to see the world, and it means that we see these as having approximately equal truth value. That is, you might have one set of beliefs that you hold true, but you cannot with certainty tell me that your beliefs are true and that mine are false. You can hope that to be the case, but you cannot be certain. That is secularism. 오늘날의 눈으로 보면 세속주의라고 하는 것은 우리는 통념적인 이해가 완전히 틀렸다고 이렇게 얘기를 하십니다. 그래서 세속주의라고 하는 건 종교의 끝이 아니라 오히려 그 니체가 말했던 거에 더 가까운 것. 그래서 절대적인 진리의 종말. 그래서 어느 누구 자신의 종교적인 믿음에 대한 확실성이 종말하는 것. 그래서 예를 들면 뭐 세계를 바라보는 진리를 바라보는 여러 가지 동등한 다른 길이 있다. 그래서 내가 사실이라고 믿을 수는 있지만 내가 사실이라고 믿는 걸 당신에게 강요할 수는 없는 시대. 그런 시대를 우리가 세속주의라고 말해야겠죠. So in a secular age, what is to be made of science and religion? Certainly the former has not conquered the latter. Rather, they've found intriguing new modes of intersection. Rodney Stark and Bill Bainbridge argue that in a secular era we would find religions must adapt to scientific forms of truth and adapt their own teachings in the light of advancing science and technology. All religions engage in this practice, and this includes both traditional religions and new religious movements. But while religion is my setup and the structure for my analysis, I am not interested in how the traditionally religious faithful use virtual worlds. Instead, I am interested in how virtual worlds substitute for traditional religion, how they produce religious motivations and enable religious satisfactions. That is, instead of a religion that leverages science, I wish to discuss a technology that leverages religion. 세속 시대라고 하는 곳에서 과학과 종교는 또 무엇이라고 말할 수 있을까? 그러니까 분명히 종교와 과학의 시대라고 해도 과학이 종교를 정복한 적은 없죠. 그래서 우리는 여기서 종교와 과학을 이야기할 때 세속 시대라고 이렇게 종교와 과학의 새로운 교차를 보게 되는데 물론 이제 세속 시대의 종교가 과학적인 그 형식의 진리에 적응해야 되고 종교의 가르침을 과학적인 언어로 트랜슬레이션 해야 되기도 하지만 어쨌든 간에 오늘날 우리가 보게 되는 것은 어떤 새로운 교차 형식. 그래서 오늘 우리가 교수님이 종교가 기본적인 저희 전공 영역이긴 하지만 오늘 이야기할 것은 과학을 어떻게 종교가 활용하느냐에 대한 그런 문제에 대한 관심이 전혀 아니고 오늘 얘기하고 싶은 것은 종교를 활용하는 기술에 대해서 이야기를 하는 겁니다. 그러니까 우리들이 상상해왔던 종교와 과학의 관계하고 조금 다른 측면에서 In a secular world, it's possible for non-religious practices and products to produce religious outcomes. David Chittister describes what he calls authentic fakes. These are not fake in the sense of being fraudulent or untrue. Rather, what Chittister describes are perfectly secular things and institutions, such as Coca-Cola and the American sport of baseball, and he shows how these produce outcomes that formerly required religious institutions.
ethics, mythical narratives, communities, and more. It is in this sense that I will now describe virtual worlds as religious. I will argue that virtual worlds and video games do the work of traditional religion without being affiliated with any. 그래서 세속 시대에 종교와 연관되지 않은 종교적 실천들에 대한 거는 뭐 우리 장대호 교수님 종교학과에서 공부하셨을 때 이미 다 보셨을 텐데 이미 많죠. 사커 게임 아니면은 뭐 베이스볼 아니면 코카콜라 뭐 그런 형식들이 되게 많은데 이런 걸 갖다 데이빗 취대에서는 authentic fake 그래갖고 진짜 같은 가짜 뭐 그래서 오늘날 그 종교의 진짜 같은 가짜를 그러니까 가상 세계라고 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그래서 전통적 종교와 전혀 그 연관되지 않고 오늘날 우리의 삶에서 종교적 형식을 만들어가는 것들 그런 것에 대해서 이야기를 하려고 합니다. In a secular world, it's possible for non-religious practices and products to produce religious outcomes. That was the last, sorry. It's easy to lose my place when we're going back and forth. Virtual worlds permit a form of secular religion. Gamers can debate ethics, develop personal self-understanding, build communities, and even experience transcendence. These are outcomes that have made religion compelling and powerful in the human experience. Now they contribute to the cultural force of online life. They are precisely the opportunities promised by the science fiction novels with which I began the talk. Neuromancer, Snow Crash, and Ready Player One are all in an important sense exploring the religious nature of virtual worlds. I will now turn to games and game culture to defend the claim that the virtual worlds provide the central myths of modern popular culture, and in fact, one of the most international, cross-cultural mythical systems the world has ever seen. Virtual worlds promise us transcendence. 그래서 오늘 저희가 얘기할 건 가상 세계는 세속 종교의 한 형태를 용납한다. 그래서 그러니까 가상 세계가 종교적으로 이용될 수 있다는 걸 넘어서 가상 세계가 바로 종교를 제공한다. 그래서 그 가상 세계에서 예를 들면 윤리적인 논쟁, 그리고 개인의 자아 이해의 발전, 그리고 공동체 형성, 그리고 초월적인 경험, 이 모든 것이 가상 세계에 있다고 얘기하고 이런 경험들이 우리가 전통적으로 종교에서 경험하던 건데 요즘 게임 공동체에서 이 모든 요소를 경험할 수 있다고 그래요. 그래서 이미 뭐 아까 얘기했던 소설들 속에서 그런 것도 얘기하죠. 오늘 무엇보다 얘기할 거는 가상 세계는 근대 대중문화의 핵심적인 신화를 제공하고 있고 그리고 그 중에서 이제 가장 중요한 체계들, 신화들의 체계를 우리들에게 제공하고 있고 간략하게 얘기하면 가상 세계는 우리들에게 초월을 약속한다. In hearing me describe virtual worlds as religious, you've probably already stopped and thought, what does he mean by religion? How can I defend an absurd claim such as mine without defining the term of the debate? And you're correct. So let us define religion. Again, I follow David Chittister, who defines religion as the negotiation of what it means to be human with respect to the superhuman and the subhuman. If you'll grant that this is an interesting or compelling definition of a concept that is every bit as slippery as one can get, the word religion, we can proceed. To make it clear, however, I'll provide a brief gloss on the definition. By negotiation, I believe Chittister means our ethics, doctrines, rituals, texts, symbols, art, architecture, habits, and all the things we engage in, which we then use to define what it means to be human with respect to the superhuman and the subhuman. We're not simply defining what it means to be human. That is a philosophical or scientific task as much as it is a religious one. It becomes religion specifically when it is engaged in relationships to the super and the subhuman. That is, gods, angels, demons, or even all-pervading mystical powers like the Force in Star Wars. 이렇게 얘기하면 도대체 인간이라는 걸 뭐 어떻게 정의하느냐라고 하는 질문이 당장 들 텐데, 그러니까 치데스터라고 하는 그 학자는 종교를 이렇게 정의했습니다. 그러니까 슈퍼휴먼 그리고 인간 이하의 존재들과 관련해서 인간이라는 것이 무엇인지를 구성해 나가는 협약, 네고시에이션. 그래서 이 관점으로 본다면 그 오늘날 우리가 경험하고 있는 가상 세계에서 우리가 슈퍼휴먼과 인휴먼의 경험을 분명히 갖고 있죠. 거기서 우리가 죽이는 사람은 인휴먼일 테고 우리가 거기서 이렇게 추구하고 하는 퀘스트 같은 건 영웅이니까.
그래서 그 안에 그런 그 관계와 연관해갖고 그 가상 게임 안에 신들도 나오고 천사도 나오고 악마도 나오고 그리고 어떤 신비적인 마술, 주술, 그렇죠. 더 친숙하지 교회 용어. 그래서 그곳에서 우리가 분명히 종교를 볼 수 있다. Virtual worlds provide a clear opportunity to define ourselves in comparison to the superhuman states we acquire when we log into our computers. This definition happens in the ritual practices, the ethical debates, the mythical narratives, and the community building that are essential features of gamer culture. 여러분 익숙할지 모르겠는데 오늘날 그 가상 게임에 접속하는 사람들이 그 가상 게임 속에서 세계를 구하는 경험을 하거든요. 그러니까 여기서 그걸 아까 슈퍼 휴먼 스테이트라고 이렇게 말씀을 해주셨어요. 그래서 그것과 연관해갖고 겪게 되는 종교적인 차원들 그것을 우리가 한번 생각해 볼 수 있을 것 같아요. The deeply religious nature of humanity impacts all manner of interaction with the world, including a host of domains we might otherwise label luck. I wish to very quickly note the way in which our desire to control randomness leads to magical thinking and even the development of ritual practices. In tabletop role-playing games like Dungeons and Dragons, for example, players have favorite dice and engage in rather strange rituals, such as putting the dice into timeout when those dice fail to provide their desired results. On Twitter, it has become possible for users to note how they were #blessed by the algorithm when seemingly random digital outcomes like easy-to-acquire Uber rides occur. While the Twitter example speaks to humanity's ability to perceive active will in the vagaries of luck, the gaming behavior is intentional and often even ritual. Players of games, both at tables and online, believe that certain behaviors lead to better outcomes. They have lucky dice, lucky chairs, and more. Nearly any technology can be infused with the magic of luck. Similarly, rituals for logging into game environments or beginning encounters within them take on the appearance of magical incantations. I limit myself here to noting only that within both magical and religious systems, there are practices of ritual incantation designed to improve the outcome, and so too are there practices in virtual worlds. 그래서 우리가 그 종교의 어떤 그 기본적인 특성 중에 하나가 운세를 바꾼다라고 하는 걸로 볼 수 있다면, 그러니까 이 삶에서 생기는 여러 가지 우연적인 그런 것들을 내가 이렇게 올바른 방향, 나에게 올바른 방향으로 통제하고 싶은 게 종교적인 어떤 마음의 본성에 자리 잡고 있다면, 이런 것들을 우리가 생활 속에서도 많이 볼 수 있는데 테이블탑 그 던전 앤 드래곤스 설명 안 해도 대략 알죠? 거기서 이제 예를 들면 주사위를 던졌어. 근데 주사위를 던졌는데 그 원하는 결과가 안 나오면 타임아웃을 해서 그 결과를 갖다 잠시 정지시킬 수 있거나, 아니면 우버 택시를 했는데 비 오는 날 막 우버 택시 잡았는데 바로 잡혀가고 갔을 때 해시태그로 blessed by the algorithm 뭐 이런 해시태그를 달거나, 아니면은 뭐 그 게임 안에서 그러니까 어쨌든 그 운과 연관된 거는 특정의 행동이 보다 나은 결과를 낳을 수 있도록 하는 소망이나 바람이라면 그런 것들이 우리 생활 삶에 널리 널려져 있고, 그것이 게임 세계에서 게임을 해나가는 퀘스트를 추구해 나가는 사람들의 기본의 그런 정서가 맞닿아 있다, 그런 말씀을 해주셨습니다. Now let us move on to the construction of communities, beginning with the ethical debates that are always present in the formation of religious group identity. 뭐 이렇게 얘기하면 조금 뭐 낯설 수도 있는데 그 다음 단계 그 게임을 통해서 공동체를 만들어 나가는 과정을 보면 조금 더 종교적인 면모를 볼 수가 있습니다. In the United States, there have been loud political arguments about the ethics of video games. Some critics suppose that if a game is violent, for example, it will transform children into violent maniacs. Other critics believe that the presence of sex or drugs in video games will have similarly adverse effects on children and young adults. The Grand Theft Auto series has been among the most frequently criticized games in American culture, though it was probably Mortal Kombat that launched the rating system and the wars over video games in the United States. For all the loud arguments coming from outside the gaming community, however, within the gaming community, players have shown a much more nuanced approach to ethics. I offer examples from my own research in World of Warcraft and Star Wars: The Old Republic as examples of how gamers in virtual worlds have meaningful debates over ethics and possibly even grow more ethical through the use of such games.
제라시 교수님 한 게 여러분한테 조금 뭐 너무 이론적인 걸로 들릴 수 있는데 이 책에서 고백하기를 그 월드 오브 워크래프트 이건 레벨 오브 90? 또 월드 오브 워크래프트 the level 게임 레벨 The game was in, like, when did it come out? and no 2000s. no the your gaming level is a kind of 90 or 19 anyway I'm confused. sorry 여기서 어쨌든 그 월드 오브 워크래프트 게임의 그 최고 등급에 올라가고 제가 게임 용어를 몰라서 그래서 실제로 18개월 동안 이 게임을 하셨어요. 그래서 어쨌든 그 저기 뭐 게임과 연관해 갖고 뭐 여러 가지 이야기들이 있는데 게임이 폭력을 유발한다 뭐 어떤 뭐 섹스와 드럭의 약물에 대한 그런 것들이 사람들에게 유해한 영향을 한다 그러는데 사실 가장 논란이 된 건 모탈 컴뱃 같은 아주 폭력적인 게임이었는데 그럼에도 불구하고 내가 본인이 직접 그 게임을 해본 경험을 가지고 가상세계에 대한 이야기들 특별히 그 의미를 천착해나 윤리와 연관된 의미를 추구해나가는 그 과정들을 이렇게 설명해 보도록 하겠습니다. Because players can choose to be Sith, who are the enemies of the Jedi, in the Star Wars game, a furor erupted over torture, the murder of innocents, and the role-playing of evil. Does the game invite people to the dark side of human morality? Does participating in virtual torture lead players toward real-world violence? In collaboration with one of my undergraduate students, Nat Racine, I surveyed 369 players regarding their choices in the game. In that survey, only 15% of players admitted to having tortured the non-player characters. And those few who did so said they were forced by their actions to debate the moral questions with themselves. Despite the fact that Star Wars: The Old Republic is just a game, nearly half of all respondents rated the moral acceptability of torturing a non-player character as 1 out of 5, meaning not at all acceptable, torture is torture. In the face of a reward system that would promote an evil Sith character torturing innocent non-player characters, almost no one actually does so. Players describe the difficulty of making evil choices, even in a game where they have chosen to join the evil side. And they note that they feel bad about those choices. 그 흥미로운 거는 그 게임 중에 특별히 이제 스타워즈 게임 중에 그 악당의 편, 그 시스 그 제다이 말고 시스의 편을 선택할 수 있는데 그런 경우에 이제 게임 중에서 적을 잡았을 때 그걸 갖다가 고문을 할 수 있는 그런 선택권이 있다고 그래요. 그래서 이런 그 가상 게임에서 인간을 고문하는 게 아니고 그 게임 속에 나오는 non 플레이어 캐릭터 있죠, NPC. 그 NPC들을 고문하는 그런 것들을 할 수 있는 과정이 있는데 직접 서베이한 바에 의하면 369명의 플레이어 중에서 단지 15%만이 NPC를 고문하는 걸 했었다고 그러고 또 재밌는 건 모든 사람이 이거 그냥 게임인 줄 다 아는데 그럼에도 불구하고 대부분 많은 사람들이 아무리 NPC를 향한 고문이지만 고문은 고문이다. 이건 윤리적으로 받아들일 수 없다. 그런 걸 선택했다고 그래요. 그래서 많은 사람들이 그 게임 안에서 도덕적인 선택에 관해서 윤리적인 판단을 하고 있음을 알 수 있습니다. The fact that players in Star Wars: The Old Republic do not torture the non-player characters is particularly interesting given that gamers typically use what are called moral management strategies to justify their actions in games. Declaring that they attacked me first or they attacked my allies is a typical way of making it reasonable to behave violently in a game, and players use such strategies in conversation with psychological and sociological researchers. It seems, however, that I'm on the bad guy team is not a sufficient justification for most players to engage in clearly unethical behavior. That is, there are limits to our ability to manage moral choices in games, and it is often at the edges of those limits where we open ourselves to debating ethics. 예, 이런 게임에서 우리가 주목할 만한 점은 대부분 사람들이 게임을 하면서 악의 편을 선택할 때 그러니까 모랄 매니지먼트 스트래테지를 사용하는데 예를 들면 쟤들이 나 먼저 공격했어 뭐 그런 거 그리고 쟤들이 내
내 친구를 먼저 죽였어 뭐 이런 어떤 저스티피케이션을 갖고 있는데 그런 것들을 통해서 이제 그 적을 다루는 것을 하고 있는데 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 내가 나쁜 악의 편이야라고 하는 것만으로 그 게임 안에서 NPC를 고문하거나 하는 비윤리적인 행동을 정당화하는 데는 충분한 동기를 주지 못한다는 거예요. 그러니까 게임하는 그 속에 사람들이 윤리적인 판단을 분명히 개입하고 있다라고 하는 거. Actual data on whether playing is a good guy or an evil guy whether that has direct impact on pro-social or anti-social behavior in conventional life would be hard to come by. So I do not wish to argue that games make us better people, although it's possible they do. Famed game designer Richard Bartle, he's the one who invented the first multi-user dungeon in the 1978, I think. He claims that, quote, "My argument that virtual worlds are a force for good is based largely on the fact that players can learn to be better people as a result of playing them. That means I intrinsically accept that virtual worlds can bring about change," unquote. In this lecture, my primary goal is not really to prove Bartle correct, but to show that we can debate ethics through video games. Conversation with ourselves and others about the ethics of appropriate behavior is one of the ways we grow more thoughtful in our ethical choices. Most ethics are, of course, learned from our parents during childhood, but mature reflection on ethical behavior is an essential part of growing older, and it is a ubiquitous aspect of religious life. Games can provide similar opportunities. 네, 오늘 뭐 얘기하면서 좀 선한 주인공을 선택했다, 나쁜 주인공을 선택했다. 그것이 우리들의 그 친사회적인 행동, 아니면 반사회적인 행동에 어떻게 영향을 미치는지 그 직접적인 데이터를 뽑기는 어렵지만 그럼에도 불구하고 중요한 건 뭐냐면 이 가상현실에서 플레이하는 이 경험이 우리들에게 윤리적인 인격을 형성하는 데 굉장히 중요한 역할을 하고 있다라고 하는 거. 그리고 뭐 그런 이야기를 갖다 직접적으로 반복하는 것보다 오늘 우리가 지금 하고 싶은 얘기는 We can debate ethics through video games. 이 비디오 게임을 통해서 우리가 윤리적인 것들을 논쟁할 수 있다라고 하는 그런 측면이 중요할 것 같고요. 그리고 그걸 통해서 옛날에는 우리가 부모님으로부터 도덕과 윤리를 배웠잖아요. 지금은 우리가 게임 플레이를 통해서 도덕과 윤리를 형성하고 있다는 측면이 바뀐 측면이죠. It's worth noting, of course, that the very production of games like World of Warcraft happens in the context of international and national law, a capitalist marketplace, and the environmental cost of manufacturing and distributing games. On top of this, World of Warcraft, like many other games, capitalizes on offensive racial, ethnic, sex, and gender stereotypes. So I'm not proposing that the game is an unmitigated success from an ethical standpoint. 알다시피 디지털 게임 사업이라는 게 이게 지구촌 자본주의에 같이 얽혀 있는 거기 때문에 이것 자체를 게임 자체가 우리들을 선하게 이끈다 이렇게 뭐 단순하게 얘기하는 건 너무 웃기고요. 그래서 그걸 얘기하려고 하는 것도 아닙니다. 거기 윤리적인 문제가 반드시 있지만 Despite these failings, the designers of World of Warcraft provide clear incentives to consider ethical questions. Specifically, the game offers critiques of political corruption, capitalist economics, and the degradation of the environment. As players proceed through the game's storyline, they participate in quests to solve their allies' problems. Many of these quests ultimately reveal that the leader's motivations are dishonest, unnoble, or even evil. As they realize there are unethical political forces at play, they also experience quests for neutral parties, like the Steamwheeler Cartel, that reveal the evils that result from making money into an idol. That is, eventually players will realize that there are non-player characters who worship money and make capitalism their religion, and the game clearly casts a negative judgment upon this. Finally, many of the quests in World of Warcraft point toward environmental destruction, the costs of mining, clearing forests, and overhunting. While there are aspects of the game in which players participate in hunting, mining, or related tasks, the overall nature of the game's quests and storylines is such to clearly show that when the world's residents over-harvest its natural resources, the inevitable consequence is suffering. 모든 게임에 동등하게 적용하기는 어렵지만 적어도 월드 오브 워크래프트 그 게임에서 우리는 그 정치적인 부패, 자본주의적인 경제주의 그리고 환경 파괴에 대한 비판적인 의식을 분명히 볼 수 있는데 예를 들면 그 게임을 할 때 그 자기와 동맹을 맺었던 친구들의 문제를 해결하는 데 도움을
주거나 하면서 퀘스트를 하는데 그 과정에서 이제 비윤리적인 정치적인 세력들이 여기에 중동하고 있다는 거, 그리고 특별히 뭐 NPC 플레이어들 중에 거기에 이제 돈을 숭배하거나 자본주의를 자신의 종교로 만들었던 사람들에 대한 비판 의식이 게임 구성에 이렇게 돼 있다라고 하는 것을 통해서 우리가 알 수 있는 건 어떤 이 게임이 단순하게 흥미를 위한 것이라기보다 거기에 분명히 윤리나 그런 것들이 개입할 여지가 있고, 또 하나 저 월드 오브 워크래프트 게임에서 플레이어들은 헌팅, 마이닝 그런 것을 통해서 자연을 파괴하는 측면도 있지만, 동시에 이 게임의 전체적인 스토리라인은 그러한 파괴가 계속해서 무한대로 되어져 갈 때 결국은 뭐라고요? 그 마지막 규결은 모두가 고통받는 거라고 하는 걸 보여준다라고 이렇게 얘기를 했습니다. A few centuries ago, the primary driver for ethical reflection would undoubtedly have been religious, and indeed the entirety of social relations and community formation would have emerged from religious life. If an outsider arrived in a medieval European village, sharing the local religion provided immediate entry into the community. And to be born in the village but forsake the local religion would result in near total excommunication from social life. Today, we have many ways of forming local communities, and quite a few borrow from the authority once granted religious institutions. In virtual worlds, community is a central figure of digital life. In games like World of Warcraft, players join guilds, with 78% of all survey respondents indicating that all of their game characters are in one or two guilds of players. Today, we see this feature expanding throughout an individual's online and offline activities. Well-known gaming groups like FaZe Clan provide a community of players who are the central authorities for a wider community, their followers on Twitch, social media, etc. Gamers and virtual world residents enjoy connecting to guildmates and digital community members in conventional life as well, with 70% of respondents who do not already know their closest gaming community wishing for opportunities to meet them in person. 그래서 중세에는 몇 세기 전에는 우리가 하나의 마을 공동체의 일원이 된다는 건 그들의 종교와 이렇게 같이 밀착되는 그런 경험을 했지만, 오늘날에는 로컬 커뮤니티에서 종교와 공동체가 이렇게 연관이 되지 않는 그런 모습을 볼 수 있는데, 가상 세계에서도 공동체를 형성하는 것, 그러니까 게임 공동체에서 예를 들면 레이드를 한다거나 퀘스트를 할 때 이렇게 팀을 만들려면 필요하잖아요. 그 사람이 한 번에 레이드를 하려면 누군가 연락해줘야 되고 신방해줘야 되고 집안 형편을 살펴줘야 되잖아요. 그런 역할 속에서 종교가 했던 공동체 형성의 역할을 분명히 게이밍 길드가 하고 있고, 실제로 한 70%의 사람들이 아직 잘 모르는 자신의 그 길드 내에 다른 사람들을 만날 기회를 갖고 싶다, 이렇게 대답했다고. The COVID pandemic has no doubt accelerated the public interest in virtual communities. I do not use the word virtual to imply such communities are not real, only to state they begin online in virtual worlds and most of their affiliations continue there. Young people in the United States show a precipitous decline in interest in teenage occupations of the past. Where once getting a driver's license was a priority for nearly every American 16-year-old, today there are high school and university students who don't even know how to drive, much less possess the legal right. Teenagers show diminished interest in parties and drug use, but a great deal of interest in online gaming. This implies that their future social activities will continue to leverage online worlds and online activity. 네, 팬데믹 때문에 우리가 가상현실이나 가상 공동체에 대한 관심이 급증하기도 했지만, 이것 아니더라도 요즘 우리 세대는 술이나 담배 이렇게 막 저기를 하면서 그것을 갖다 어떤 자유의 상징으로 받아들이는 세대가 아니라 오히려 게임에 익숙하죠. 미국도 아마 같은 겁니다. 그래서 요즘에 티네이저들은 파티나 양문 그런 거에 관심이 없고, 대부분 이제 온라인 게임에 훨씬 더 많은 관심을 갖고 있는 시대. 그래서 우리들의 사회적인 생활과 사회적인 액티비티가 변해가는 시대에 접어들었다, 이렇게 말씀하셨습니다. Virtual worlds provide opportunities once the exclusive domain of religious institutions. I've discussed certain practices that are associated with religion: ritual, ethical debate, community formation. But now I wish to consider a domain almost exclusively religious, the pursuit of transcendence. If we recall Chittister's focus on human meaning with respect to the superhuman,
then we see how transcendent experiences are almost by necessity religious, no matter what the source of those experiences. A recurring part of my research has been the intersection of religion and science emergent from technological transcendence. Virtual worlds offer a continuum of opportunities at transcendence, from superpowers to epic victories, and even, many people hope, a destination for uploaded human minds. 가상현실 게임을 얘기를 하면서 종교적인 초월의 경험을 이야기하면 조금 안 맞는다고 느낄지도 모르는데 오늘 핵심 주제가 바로 그겁니다. 가상현실 게임은 우리들에게 초월의 추구라고 하는 경험을 가져다 준다라고 하는 거. 그래서 오늘날 우리들, 그러니까 지금까지 연구해온 많은 영역이 릴리전의 사이언스 영역인데 거기서 기술적인 초월을 통해서 기술적인 초월이라고 하는 것에 대한 경험을 연구해 오셨는데 가상세계는 우리들에게 초월을 경험할 수 있는 기회를 분명히 제공하고 있다. 그게 어떤 초능력이라든지 어떤 서사적인 전투에서의 승리라든지 아무튼 그런 것들을 통해서 혹은 뭐 궁극적으로는 인간 정신을 어떤 그 가상 네트워크에 업로드하는 그런 것까지 연관해서요. Let's start small. In virtual worlds, we can do things that are quite impossible in conventional reality. In basic video games, such as console games, we gain any number of impossible powers, from magical spells to laser guns. In virtual worlds, we conquer death. Either death does not exist at all, such as in a world like Second Life, or we have the power to resurrect after dying. We do not age, we do not die, and we can accomplish heroic deeds. In the 1990s, Mark Pesce, co-inventor of virtual reality modeling language, described one virtual reality environment as a, quote, state of holy being which reminds us that indeed we are all angels, unquote. At the same time, the virtual reality artist Nicole Stengers declared that, quote, on the other side of our data gloves, we become creatures of colored light in motion, pulsing with golden particles. We will all become angels and for eternity. 그래서 이 가상 현실 속에서는 우리가 상당히 불가능한 현실에서는 불가능한 경험을 하는데 뭐 가장 대표적인 게 우리는 죽음을 정복하죠. 그리고 가상 현실 속에서 죽음도 존재하지 않고 심지어 죽더라도 우리 다시 부활할 수 있는 그런 힘을 예를 들면 세컨 라이프 같은 가상 현실 게임에서 우리가 해볼 수가 있습니다. 그래서 맥 홀스 같은 사람은 그 저기 막 VR 엔바이러먼트를 하나의 우리가 모두 천사가 되는 그런 성스러운 존재의 경험을 갖는다고 그랬고요. 그리고 다른 한편으로 저기 데이터 글로브 그러면 그 가상현실의 장갑 같은 걸로 이렇게 데이터 이렇게 조작해서 VR 현실을 증강시키는 그런 건데 그걸 이렇게 조작하면서 그 조작하는 것의 그 색이 형형색색으로 변해가는 그 모션을 보면서 우리 그 황금 입자라고 표현을 했는데 어쨌든 빛나는 피조물이 된다라고 하는 경험을 하게 된다고 그렇게 얘기를 합니다. 그래서 우리 모두가 천사가 되고 그리고 우리 모두가 영원을 누린다. That we become heroes in the metaverse is but one facet of how virtual worlds allow us to transcend ourselves. We can become different people. This is obvious when we consider how a video game player becomes the conqueror of a galaxy or the savior of a people. But there are other ways in which virtual worlds open the door to new forms of identity. We can change biological sex, for example, choosing to present ourselves and perform our identity as something other than our biological bodies permit. Some people find that they become more or less sociable in virtual worlds, thus showing another way in which we can change our identities. It is important to note that there are essential ways in which the player at the keyboard or console sees him or herself as the person in the virtual world. As such, I play as a female or as a male. I am in many, definitely not all, respects going to experience the world as a female or as a male, depending on how I play. Others in the world will treat me as though I am a female or a male. If I enter the virtual world as a robot or as a dragon, then I will rethink my entire self in the process. So virtual worlds allow us to transcend our bodies and our identities, gaining superhuman powers, changing appearance, and identifying with other modes of living. This angelic experience has considerable appeal for players.
이 가상현실 게임에서 우리가 보게 되는 건 우리 스스로를 초월하는 여러 가지 방식들 중에 한 샘플을 보게 되는데 뭐 앞에 들은 예도 있지만 예를 들면 이런 경우 있어요. 남자인데 여자로 로그하는 경우, 여자인데 남자로 하는 경우. 그러니까 나의 생물학적인 성을 내가 인위적으로 바꾼 경우잖아요. 그런 가상현실 게임 그 공간 안에서 나와 같이 게임하는 그 사람들은 나를 여성으로 대하겠죠. 내가 만약에 여성으로 성을 바꿨다면 그랬을 때 나는 여성이 되는 경험을 가상적으로 경험하게 되잖아요. 이랬을 때 이것이 우리들에게 말하자면 가상현실 속에서 우리가 우리의 생물학적인 몸과 정체성을 스스로 바꾸는 초월하는 경험을 가져다 주는데 이것이 우리들에게 장차 어떤 경험을 가져다 줄지는 조금 더 얘기해 봐야겠지만 어쨌든 자신의 기본적인 정체성과 거기에 대해서 조금 불만이 있거나 부족함이 있었다고 느끼는 사람한테는 이게 새로운 출구가 될 것 같습니다. Even as we take on different personalities and powers, we take on new roles in the world around us. We take on the roles of cosmic importance by participating in mythical narratives. In video games, we become relevant, even vital to the stories that matter to us. The residents of online worlds know what kinds of mythical narratives they value. Only 23% of World of Warcraft players claim to be institutionally religious, with 45% saying they are definitely not. A significant 83% report spending 0 hours per week on religious activities, traditional religious activities, including prayer. Meanwhile, more than 90% read science fiction and 87% read fantasy. So they have mythical texts. But these texts are not traditionally religious. Given that the Bible is among the least favored texts for fans of science fiction, according to Bill Bainbridge, we can see multiple facets of how gamers separate themselves from traditional religious communities. The kind of narratives that gamers enjoy are fantastical by nature. In books, you can immerse yourself in such a narrative by reading and experiencing a moment of escapist fantasy. But in virtual worlds, you can join the narrative and even drive it. In some virtual environments, you even create the narrative. 신학생으로서 요 대목에서 이제 언급하는 대목들이 되게 눈에 띄게 와닿을 텐데요. 종교는 오늘 어디가 있을까? 바로 게임 가상현실 속 이렇게 들어가면 다 신화들이죠. 그 신화들이 여러 가지 미스터로 돼 있지만 우리가 기억할 거는 그 중에 월드 오브 워크래프트 하는 플레이어 중에 23%만이 제도 종교에 친숙하다 그러고 나머지 45%는 전혀 아니라고 그러고 83%의 사람들은 종교 활동에 전혀 관여하지 않고 살아간다고 그래요. 그러면은 오늘날 종교가 어디 가 있는지 그리고 이 신화들 속에 인용되고 있는 것들은 전통적으로 종교적이 아닌 SF 소설인 경우가 많기 때문에 그래서 여기서 이제 우리는 뭘 보게 되는 전통 종교 공동체가 가상 공동체하고 견주해서 이렇게 직접적으로 이전해 가는 건 아니지만 사회 환경이 다른 환경으로 전이되고 있다는 걸 볼 수가 있습니다. 그래서 오늘날 그 성서는 이런 사람들이 가장 좋아하지 않는 텍스트 중에 하나라고 하는 사실도 기억해야 할 것이고 그리고 그런 어떤 그 SF 소설을 통하면서 현실의 출구를 찾고 있는 이런 것들이 분명히 종교적인 역할을 대신하고 있다라고 하는 것을 우리가 생각해 볼 시간인 것 같습니다. Finally, this desire for new identities, new bodies, magical powers, and even cosmic significance are wrapped up in many futurist narratives about virtual worlds. Early in the 1970s, the biologist George Martin suggested we might upload our minds into machines, an idea that was taken up and given a robust defense by the roboticist Hans Moravec, first in a 1978 essay and subsequently in books published in the 1980s and the 1990s. Moravec put a scientific veneer on ideas previously defended almost exclusively in science fiction. Moravec argued that when our computers got sufficiently powerful, we would build a near infinite number of simulated realities, reconstructing history and creating new environments. If, as Moravec and others believe, we can copy the information content of a human mind in a computer, then we could effectively upload our minds into any kind of virtual world we might imagine. Such worlds could look like Earth, like Mars, or like the Mount Olympus of ancient Greek mythology. 이런 말이 뭐 격에 맞는지 모르겠는데 한 사람이 꿈을 꾸면 꿈이 되지만 여러 사람이 동시에 꿈을 꾸면 현실이 된다고
그러니까 우리의 정신을 업로드하는 그런 이야기를 우리가 처음으로 꺼낸 한스 모라백이라고 하는 사람이 1978년도에 썼는데 80년대 90년대 이후 계속 반복되는 주제고 SF에서 많이 보죠. 언젠가 현실이 될지 모르겠는데 이것이 아마 현실이 될 것 같아요. 꿈을 꾸니까 모든 사람들이. 그럼 그렇게 됐을 때 그들이 꿈을 꾸는 그 가상 현실 속에는 분명히 우리가 지금 전통적으로 생각해왔던 종교의 모습과는 다른 종교의 모습이 거기에 있을 것이고, 그 모습은 어쩌면은 지구와 같을 수도 있고 화성과 같을 수도 있고 올림픽 제우스 신전의 그런 모습들과 같을 것일 수도 있고. Anything would be possible. By creating such worlds and transferring human minds into them, we would achieve a complete transcendence of the human condition. We would become immortal residents of virtual worlds, perhaps even able to surf from one world to the next. Virtual reality researchers Jim Blaskovich and Jeremy Bailenson note that their study participates evince a persistent interest in having their virtual world avatars live for centuries. In my own research, I found that over 50% of Second Life users would consider uploading their minds into the virtual world if it were technologically feasible. In fact, virtual world designers have explicitly aligned themselves with such a goal. Philip Rosedale, the founder of Second Life, has been quoted saying, quote, "I've been obsessed with the idea that we're mortal, and to be stuck in a skeleton, it's not a good outcome, not a good situation," unquote. He said to journalist Tim Guest that, quote, "There's a reasonable argument that we'll be able to leave our bodies behind and upload our minds into virtual reality," unquote. Such positions go beyond the designers to the users. One person in Second Life told me she believes that, quote, "Second Life and other efforts are in part the foundation for eventual upload existence," unquote. 이 모든 것들이 가능하겠지만 그 중에서도 우리가 이제 주목해봐야 될 건 우리 모두가 가상 세계에서 불면의 거주자가 될 것이다라고 하는 이 상상력이 현실화되는 어떤 단초를 예를 들면 이제 블라스코비치나 베일런슨이 저기한 연구에 의하면 자신들의 아바타가 그러니까 가상계 현실 속의 아바타가 자기 말고 그 아바타가 수세기 동안 살아갈 수 있는 방식에 관심을 갖고 있는 그런 사람들이 있다고 그러고, 그리고 또 세컨 라이프라고 저는 이 게임 잘 모르는데 우리 교수님이 굉장히 관심이 있어서 처음에 게임에 관심을 갖게 만든 그런 게임인데, 그 세컨 라이프의 50% 사용자의 50% 정도가 자신의 정신을 가상 세계로 업로드하는 데 관심이 있다고 이렇게 기술적으로 가능하다면 그래서 그런 식으로 우리의 죽음을 극복하는 그런 방법을 꿈꾸고 있다고 그래요. 그래서 세컨 라이프와 다른 게임들은 마침내 우리의 실존을 업로드하는 그런 토대가 될 것이라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다. What we're seeing then is the belief, shared by many users of virtual worlds, that those worlds promise an ultimate form of transcendence. One also promised by Hans Moravec and other advocates of futurism. The transcendent experiences of virtual worlds begins with superpowers, but it progresses to super lives. We can change who we are and how we present ourselves to the world, and we can create richly meaningful lives. Our actions become important, even if just to non-player characters in video games. All of this produces a mindset that encourages faith in the science fiction promises of the metaverse and the oasis, but also singularity advocates and those who think the future of the universe is digital. 한스 모라백과 같은 사람들에 의해서 이미 우리들에게 선포된 바지만, 그러나 어쨌든 이것이 진짜로 실현될런지 그건 아직까지 장담은 못하겠지만 적어도 과학 소설들 속에 SF 소설들 속에 이미 얘기가 돼 있고, 그리고 이미 레이 커즈웰 같은 사람에 의해서 특이점으로 이렇게 주창되어 온 바가 있으니까 언젠가 이게 먼 미래는 아닐 것 같습니다. I'll now head into a conclusion. Virtual worlds are more than playgrounds. They're a resource for modern religiosity, a technology and a location for individual and collective religion. In virtual worlds, we can build communities, debate ethical behavior, reinvent ourselves, join mythical narratives, and pursue personal transcendence.
Cyberspace and the metaverse are terms invented by the science fiction authors with whom I began, William Gibson and Neil Stephenson. Those terms, especially the trendy metaverse, were invented to circumscribe a new heavenly realm in our computers. So perhaps it is no surprise that subsequent technology has driven us increasingly toward the pursuit of sacred experiences. 결론적으로 말해서 가상세계에서 우리가 공동체를 만들고 윤리적인 행동을 토론해 나가고 우리 스스로의 정체성을 다시 재구성하고 그리고 신화적인 이야기들을 우리가 참여하고 그리고 개인적인 초월의 경험을 추구해 나갈 수 있다면 그리고 그렇게 하고 있잖아요. 그랬을 때 우리의 종교나 미래는 어떻게 될까? 그러니까 사이버 스페이스와 메타버스 뭐 이미 윌리엄 깁슨과 닐 스티븐슨의 그 소설 속에서 이미 그런 거 등장하기 전에 나온 용어지만 어쨌든 이런 가상 현실은 더 나아가서 성스러운 경험의 추구까지도 우리가 여기서 할 수 있도록 하고 있다면 그것이 우리들의 종교 생활에 미치는 영향력은 생각보다 작지 않을 것 같습니다. The most common virtual worlds are video games, but preliminary efforts have shifted work and education to virtual environments also. This can happen through augmented reality, such as the ill-fated Google Glass project, or the recent promise of similar technology from Meta, or in a fully computer-generated environment on screen, or using VR headsets like the Oculus Rift, which Facebook also recently renamed. I don't know what they call it now. Science fiction authors promise us that the future is digital. Silicon Valley promises us that the future is digital, and that the religious satisfactions of virtual reality beckon us to join them in the world they conjure. Early in the 21st century, few ideologies offer a stronger claim on society than the search for digital transcendence in virtual worlds. Thank you. 네, 오늘 이야기의 결론인데요. 그 어떤 이데올로기도 가상세계에서 디지털 초월의 추구보다 더 강력한 호소력을 사회적으로 갖는 건 없을 것이다 라는 게 결론인데요. 예를 들면 우리가 증강현실이나 뭐 여러 가지 그 상례들을 통해서 많은 사람들이 뭐 SF 소설들이 이미 얘기했죠. 미래는 디지털이다. 그리고 비디오 실리콘밸리의 사람들이 미래는 디지털이다. 미래가 디지털이 된다면 종교와 신앙은 어떻게 미래를 가질 수 있을지 거기에 대해서 생각해보는 그런 시간이 되었으면 좋겠네요. 감사합니다.